अस्सलाम वालेकुम टीवी बल्लम गंदवा हुरिया बेफरना विस मरपा दनवं मिबुक्तार में बदल कोली रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के देखंबलों सिंगापुर कुरेवी रस्मी तातुरफुलगे उस अलिता तिबेफना हमें किनेस्तिर मटका आदे रसूल जमहूरिया गे देखंबलों जोड़ होगे नवाबी हों सुलाम होगे देवना तो होगे नियला सिंगापुर कुरेवी रस्मी तातुरफुलकी सिंगापुर के राइस के दावत का कुरेवी रस्मी तातुरफुले फाकोलंचे मी तातुरफुलकी रसूल जमहूरिया वेरकमा हवाल वडागतुम फो सिंगापुर कुरेवी रस्मी फुरतमा दातुरफुलकं मी दातुरफुलगे तेरें मुहिम कंकं हिंगागंदिया हासा गोतेग्गा रसूल जमहूरिया वणी सिंगापुर के राइस के इतुरुं सिंगापुर के बड़ वजीरा विस बदल कुरा वाफा मी गेतुरुं मी दातुरफुलगा एम्मे मुहिम एक्कामेगे गोतुगा मी कुरिया गेंदियई सिंगापुर राज्य बिजनेस फोरम मी फोरम गे तेरे एमएस राज्यगा मिहुरी इन्वेस्ट कुरुंगे फुर्सत वणी सिंगापुरगा व्यापार कुरा मंदोबुन्ना हिसाकोफा ರೈತುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜುವಾ ಎಮನುಕ್ ಫಾಣಿಗೆ ಅಂಬಿಕಮಲು ಮೇಡಂ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಂಗಪುರ ಫುರ್ಮಾನದ ತುರ್ಫುಳೆ ಫೆಟ್ಟಿವಿ ಜೂನ್ ಮಹುಗೆ ನವಾವಿಸ್ವಣತುಹು ರೈತುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಮಲು ಸಿಂಗಪುರ ಕುರೆವಿ ದತುರ್ಫುಳಕಿ ಎಕೋಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ತರ್ಮನ್ ಶಮುಕ್ರಮುಗೆ ದೌವತಕ ಕುರೆವಿ ದತುರ್ಫುಳೆ ರೈತುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಸಿಂಗಪುರ ವಡಾಗತುಮುಂ ಚಂಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನವಿ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆನ್ ಕಿಯಟ್ ಹೌ ರೈಸ್ ಗೆ ಮಿ ದತುರ್ಫುಳುಗ ಜೂನ್ ಮಹುಗೆ 30 ವನ ದುಹುಗೆ ಹೆಂದುನು ರೈಸ್ ಗೆ ದೆಕಂಬುಲುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ವಡಾಗತಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬೊಟನಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎತನ ಜಿಯಾರೆಕೊವನಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ ಎದೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ನಂಫುಳ ನಿಸ್ಬೆಕೋ ನಂದೆವ್ವಾಫಾ ಮಿ ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬಹಟ್ಟಾಫಾವನಿ ವಿಐಪಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬೊಟನಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕುರೆವಿ ಮಿ ಜಿಯಾರತುಗ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬುಲುಮ್ಮನಿ ಬೊಟನಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವ್ವ ಮೆಹಮಾನುನ್ ಸೊಯ್ಕುರವ್ವ ಫೊತುಗ ಸೊಯ್ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿ ಜಿಯಾರತುಗ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ತಾರಿಹಿ ಮೌಲುಮಾತು ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬುಲುನ್ನಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವ್ವ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಎಕಿ ತಂತಮ್ಮನಿ ದಕ್ಕಾಲವ್ವಾಫ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮ್ತಹುಗೆ ಇಜೆತ್ತರಿಂಗೆ ನಂಫುಳ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕೊಂ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಕ ನಂದಿನುಮಕಿ ಎತನುಗೆ ದಿಗು ತಾರಿಹುಗ ಹಿಂಗಮುಂ ಅಣ್ಣಸಾಗಾಫತೆ ಸಿಂಗಪೂರ ದತ್ತುರ್ಫುಳು ಕುರವ್ವ ಗೌಮ್ತಹುಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಇಹುತರಾಮ್ ಅದಾಕುಲ್ಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಎ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ನಂಫುಳ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕೊಂ ಮಿಗೊತ ನಂದಿನುಮಕಿ ಬೈನುಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಗುಳುಂಬ ದೆಹಕುರುಂಗೆ ರಂಜಗೆ ಗೊತುಕಾ ಕುರವ್ವ ಕಮೆ ಎಫ್ ಕುರಿಯದಿಯೈ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬಲುನ್ನ ರಸ್ಮಿಕೋ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನುಮ್ಗೆ ಹರಕಾತ ರೈಸ್ಗೆ ದೆಕಂಬಲುನ್ನ ರಸ್ಮಿಕೋ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಬಾವಾಫಾವಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಖಾರಿಜಿ ವಜಾರಾಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬಲುನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಖಾರಿಜಿ ವಜಾರಾ ವಡಾಗತುಮುಂ ಮರ್ಹಬಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ರೈಸ್ ತರುಮನ್ ಶಮುಗ್ರಣಮ್ಮ ಅಬಿಕಮಲು ಮಿಸಸ್ ಜೇನ್ ಇಟೋಗಿ ಶಮುಗ್ರಣಂ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜುವನಿ ಎಮನ್ಕ್ಫಾಣ್ಗೆ ಶರಫ್ಗ ಒಯ್ ಶರಫ್ಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಎಫ್ಫಹು ದೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಇಸ್ ಒಫಿಷಲುಂ ಎ ಕೌಮುಂ ಅಣಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಎಂ ಇಸ್ ವೆರಿನ ತಾರಫ್ಕೊಂ ಇರುವು ಮಿಸ್ವೈ ರಸ್ಮಿಕೋ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಫಹು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜುವನಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ರೈಸಾ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಾಫ
mi badal kuremga rais shamugranam wani dekomge demeduga siyasi gulun gaimunge ranyu billa dimako rasul jumhuriya dr muhammad muizu singapura furamana daturfule kureviti ufa faalu kuravva rasul jumhuriyaya shukur ada kuravafa mi badal kuramga rasul jumhuriya dr muhammad muizu wani singapurun adi wakin khasako rais shamugranamge farappulun emenak faana dennevi hunu marhabayasha behettivi mehmandariya shukur ada kuravafa mi badal kuramga debefulumani divi rajya singapurge fansas aharge siyasi gulumge macca nazar hingawa degawumge demedugo emmi gulum itura badhe kurumge azum faal kuravafa mi giturun divi rajya singapurge rayitunge medugo oi demehettenvi gag gulum faha kuravva tamrina tawlima iyadu kudam hakatage dairain adi umrani taragi fada dairatakun degawma faada huri masekketta kuriye genduma behegotum mashra kurevi Singapore ke rais ke turung egom ge bodu wazir Lawrence Wangawes raisul jumhuriya badal kurevi mi badal kurumga rajya ge faturikam ge sina kurierumga Singapore ge vifartakun adakura muhimu daur faha kuravva wakin khasako maswirkam ge export takan a bazar tong hota iktisod sindafat kuruma gule gutummes mi badal kurumga raisul jumhuriya Dr Muhammad Muizwa bodu wazir Wang wani wahak fulu dakawafa Dehas ashavis unaharge niyala rajyaga beenukura karantuge 33 insatteki iyadukudem wasilatakun ufadda hakat kamga heduma sarukarun kandalafawa amaza wasilwe iyadukudem hakate rajya badaluman ehitirikam for koddinuma wuna kurevidane gottahuge macchavis debefulunge mashratahuga aliyaluwa levvi badal kuruvantaka fahuwani rajya singapura demedu gulum badahi kurumge muhimmu ebbasuwantake ka soy kurum kuriye gendawafa dive rajya singapura demedu fahumnamatahuga soy kurumge rasmiyatuga raisul jumhuriya dr muhammad muizwa singapurge bodu wazir Lawrence Wong bayar wadagen rajya singapura demedu soykofawa ebbasuwantaki qabilkam bina kurumge dairain eppardon dinuma gulegotun dive sarukara singapur sarukara demedu efawa ebbaswun mi geturun demhettinwi timavashige dairain gulum badehkurumge ebbasume Singapore ge Ministry of Sustainability and Environment demedwani ekolawalafa adi mati tawlimi siyasata fanni adi vocational tawlima dirasa ge dairain ebbardun dinuma gulegutun divi rajyage mati tawlima masakkettirikama hunarta taragi kuruma behi wuzaraya Singapore ge Institution of Technical Education demedwani ebbasume ekulawalafa Singapore ge rais Tharman Shamugranamma emenak faan ge amikamalu Mrs Jane Toge Shamugranam Rasul Jumhuriya Dr Muhammad Muizwa emenak faan ge amikamalu Madam Sajida Muhammad ge sharaf ka furamana jafate debafa Mijafat Gawak for the Common Rasul Jumhuriya Wani Emenak Fan Singapura Kuravva Furatama Rasmi Daturfuluga Egomge Sarkara Egomge Rayitun Devi Mehmandariyan Ikhlas Terkamak Shukur Ada Kuravvafa Adimi Daturfulaki Degomge Demedgoing Kharji Gulumge Ranjubil Faha Kuruma Bava Daturfulikamis Emenak Fan Fahaga Kurevi Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, First Lady Mrs. Tharman, Honorable Ministers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and Assalamu alaikum. It is my profound honor to be here this evening, and I thank you, Mr. President, for the warm and gracious sentiments you have expressed about my beloved country, the Maldives.
May I extend my sincere gratitude to Your Excellency, the government and the people of Singapore for the generous hospitality extended to me, my wife, and the members of my delegation since our arrival. This is my first state visit to Singapore, and it is truly a pleasure to be in your beautiful country at such a historic moment. This visit marks the 50th anniversary of the establishment of formal diplomatic relations between the Maldives and Singapore. Yet, our partnership predates diplomatic formalities. It is rooted in the deep connections forged through trade, people-to-people contact, and mutual aspirations such as young, independent nations. Long before we exchanged formal notes of recognition, Singapore was already a vibrant consumer hub for Maldivian traders. Our people look to Singapore not just for goods, but for inspiration, for a model of what vision, discipline, and innovation can achieve. Over time, this bond matured into a trusted partnership that has played a critical role in shaping the Maldives' development trajectory. Singapore's contributions to the Maldives have been profound. Just to name just very few, your assistance following the water crisis in Male, your assistance following the tsunami disaster, construction of Ghazi School in Hulu Male, and many more. Just as importantly, generations of Maldivians have benefited from access to your world-class hospitals, universities, training institutes. Thousands have returned home inspired and better equipped to contribute to nation building, thanks to the opportunities they found here. Excellency, we are grateful for Singapore's continued support in our human resource development journey and our cooperation across diverse sectors, from education and public administration to climate resilience and environmental stewardship. During this visit, I am pleased that we have agreed to deepen our collaboration in higher education, capacity building, environmental cooperation, and technical cooperation. I also look forward to engaging with the business community here in Singapore to encourage more partnerships and joint ventures, especially in areas of mutual priority. Our two nations, though small in size, have never been limited by geography or resources. We have stood side by side through changing global tides, united by our shared values, mutual respect, and commitment to peace, progress, and prosperity. As we celebrate this Golden Jubilee, I'm confident that our shared journey is far from over. The future holds vast potential for deeper engagement. Tonight, we honor not only our governments, but our people, and the enduring friendship built on trust and a shared pursuit of excellence. Let us continue to build on this remarkable partnership for the benefit of our future generations. I wish Your Excellency continued good health and well-being, and the people of Singapore lasting peace, prosperity, and success. Long live the Maldives-Singapore partnership. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳ್ಗ ದೆಕೌಮ್ಗೆ ಗುಳುಂಗ್ ಇತುರ ಬದಹಿ ಕುರಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲ್ಲವ್ವ ದೆಕೌಮ್ಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ತಕುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೌಮಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿದಾಣ ಕಂಕಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲಿಯಳುವಾ ಲೆವ್ವಿ ಎಗುತುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮತಿ ಫಂತಿಗೆ ಫತುರಿಲ್ಕಮ ಮಾಲಿ ಅದಿ ವಿಫಾರಿಗೆ ದಾಯಿರೈನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಹೋದಾಫಾವಾ ಕಾಮಯಾಬಿತಕಕಿ ಮೀಗೆ ಬಯ ಮಿಸಾಲ್ ಕಮಗ ಎಮನುಕಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ. Your Excellency, President Dr. Muhammad Muizzu, Madam Sajida Muhammad, distinguished guests, ladies and gentlemen, my wife and I are delighted to welcome President Muizzu and Madam Sajida to Singapore. Your state visit marks an important milestone in the friendship between our two nations, the 50th anniversary of diplomatic relations. This evening, we come together not just to reaffirm old ties, but to look ahead to fresh opportunities to work together and learn from each other, and to build resilience in an uncertain world. Singapore and the Maldives are
close partners in more ways than our two countries' small size may suggest. We both rely on the world for trade, ideas, and growth. And we both share the instinct that if we stay open and outward-looking and keep investing in our people, we can chart our own course and turn our constraints as island states into opportunity. The Maldives has established itself as a world-renowned destination for luxury tourism and is building deep expertise in sustainability and marine conservation. Singapore, for its part, has harnessed its human capital and geography to become a regional and global hub for trade, finance, and innovation. Our bilateral ties have grown steadily over the last 5 decades. Several Singapore companies, including Banyan Tree Holdings, have invested in Maldives' tourism industry and infrastructure development. We also share strong people-to-people ties. Through the Singapore Cooperation Program, we have trained more than 1,600 Maldivian officials across various domains, fostering lasting professional networks and friendships. Nevertheless, there is much more we can do together. Earlier today, President Muizu and Prime Minister Lawrence Wong witnessed the signing of 3 agreements that will expand our cooperation in capacity building, sustainability and environment, and higher technical and vocational education. There are also opportunities to deepen cooperation in areas like training for hospitality and sustainable tourism practices. Further, there is potential to grow cooperation in seafood and other products that are exported from the Maldives. Singapore can help expand markets for these exports in East Asia, using its logistics networks, cold chain capabilities, and other services to ensure short lead time to market, potentially lower logistics costs, and product integrity. In today's profoundly complex global environment, it is also important that our partnership extends beyond bilateral cooperation. As small island states, Singapore and the Maldives feel the impact of global shifts more acutely than most, not least in the effects of climate change and how we respond to it. Rising seas, increased warming and extreme weather, and increasingly fragile natural ecosystems pose a fundamental threat to all nations, but impact small island states in unique ways. ಫರಿಕ್ಕೊಳುಗ ಸಿಂಗಪೂರ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಕೆಬಿನೆಟ್ಗೆ ವಜೀರುನ ಇಸ್ ಬೇಫುಳು ಬ್ಯಾರ ವಡಾಗಿನ್ನವಿ ರಸ್ಮಿ ಫರಿಕ್ಕೊಳುಗೆ ಕುರಿಂ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಫನ್ಸಸ್ ಅಹರ್ಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಗುಳುಂ ಫಾಹ ಕುರುಂಗೆ ಗೊತುಂ ರೈ ಶಮ್ಮಗ್ರನಮ್ಮ ರೆಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ವನಿ ಹಂದಾನಿ ಸ್ಟೇಂಪೆ ನೆರೆದೆಪ್ಪಾಫ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದತ್ತುರ್ಫುಳುಗೆ ದೇವಣ ದಿವಸ ಖಾಸ ಕುರೆವಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೋರಮ್ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಬ್ಯಾರ ವಡಾಗೆ ಮಿ ಫೋರಮಕ್ಕೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಪೂರ ದೆಮೆದು ಇಕ್ಸೋದಿ ಗುಳುಂ ಇತುರ ಬದಿ ಕುರಂ ಎಳೆ ಮುಹಿಂ ಮುಫಿಯವಳೆ ಅದ್ಮಿ ಫೋರಮಕ್ಕೆ ದೆಕೋಮ್ಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗುಳುಂ ಇತುರ ವರ್ಗದ ಕುರುವ ಸರ್ಕಾರುಂ ಗೆಂಗುಳುವ ಫಹಿ ಸಿಯಾಸತ್ ದಕ್ವಾದೆ ನಮೂನಾಯೆ
ಮಿ ಫೋರಂಗ ರೆಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಪೂರ ದೆಮೆದು ವೇತ್ವೆದಿಯ ಫನ್ಸಾ ಸಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಗುಳುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆಬುಣು ಕುರಿಯರುಂತಕುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ವೆದೆವ್ವಾಫಾವ ದಿವಿಹಿನ್ನಶಾ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ರೈಯತುನ್ನಶಾ ವ್ಯಫಾಡಿತಕಂ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವಾಫಾ Bismillahir Rahmanir Rahim. And a very good morning to you all. President, His Excellency Dr. Mohamed Moiz, Her Excellency Grace Fu Hai Yen, Minister for Sustainability and Environment, and Minister in charge of Trade Relations of Singapore, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Let me begin by commending His Excellency the President for his visionary insights, which highlight our nation's forward-looking path and the vital role partnership will play in driving our next phase of economic transformation. At the outset, I would like to express my appreciation for the opportunity to be part of this important and meaningful platform, one to foster deeper economic transformation and integration. This year is a significant year in our partnership. It is a year we celebrate a milestone that speaks volumes about the power of enduring partnership between both nations. 50 years ago, the Maldives and Singapore formalized diplomatic ties, a bond forged in the early days of our independence, rooted in mutual respect and common aspirations. Our nations joined the United Nations on the same day in 1965. That shared moment in history was not just symbolic. It was the beginning of a journey marked by trust, collaboration, and a shared commitment to global peace and progress. Over the last half-century, Maldives-Singapore ties have evolved from cordial friendship into a dynamic economic engine. Trade that once centered on basic commodities now spans aviation, hospitality, logistics, digital services, and green technology. As evident from today's recognition segment, just now we have witnessed here, we can dwell on many success stories of Singaporean investments in the Maldives. These ventures have created jobs, transferred skills, and crucially helped both our small states. In fact, Maldives is a large ocean state, as our president has been saying, punched far above our geographic weight in global markets. Having journeyed through 50 years of shared progress, we are ready to elevate our engagement for deeper economic cooperation, innovation-driven growth, and partnerships that create value for both our people and the region. This momentous state visit by President Dr. Mohamed Moiz stands as a testament of our commitment and open a significant chapter in our strategic partnership. As presented here today, President Dr. Moiz's administration is determined to unlock
and new tiers of opportunities. Our revitalized Special Economic Zone framework offers end-to-end infrastructure, single window clearance, and tax incentives for high-value projects in data localization, biopharma, and marine innovation. Complementing this is the new Foreign Investment Act, as our Economic Minister has just now highlighted here, modeled on best practice, which guarantees transparent dispute resolutions and repatriation of profits. Taken together, they provide a stable and predictable environment for investors. But policy alone is never enough. Partnerships power progress. We therefore invite Singapore's private sector to co-create in priority areas. As we celebrate 5 decades of diplomatic friendship, let us set our sights on the next 50 years of economic co-creation, transforming resilience into competitiveness and shared values into shared prosperity. Together, Maldives and Singapore can demonstrate that small states, when united by trust and vision, are capable of truly outsized impact. I thank you all. දෙහ සාලිස් වනහරා හමේ තරගී වෙෆාවා කවුමෙක්ගේ දරජය දිවිහිරාජ්‍ය ගෙන්දියුම කණ්ඩාලාෆාවා අමාසා වාසිලුම රේෆාවා කංකමුගේ තෙරේගා හිමිනේ ಸಾಫು ಹಕತೆಯ ಮತಿ ಫಂತಿಗೆ ಫತುರಿಕಮ ಉಮ್ರಾನಿ ತರಗ್ಗಿ ಅದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕ್ಸೋದ್ಗೆ ದಾಯಿರಾ ತಕುಂ ಹುರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುರ್ಸತ್ತ ಮಿ ಫೋರಂಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೈಗೆ ಗುತುಕ ಆಮುಕುರವಾಫಾವೆ ಮಿ ಫೋರಂಗೆ ತೆರೆನ್ ದಿವಿಹಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹಿಸ್ಸಾವಾ ಕುಂಪಂತಹುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ತಜ್ರಿಬಾ ದತುರ್ತಕ ತಂಬೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಾ ದೆಮೆದು ಫಹಮನಾಮಯಕ ಸೋಯಕುರಬುಣು ಮೀಗಿತುರು ಮಿ ಫೋರಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಇತುರು ದೆ ಎಬ್ಬಸುಮೆಗಾವಣಿ ಸೋಯಕುರವಾಫಾ ಎಗುತುನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಗ್ಗಾ ದಿವಿಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಾ ದೆಮೆದುವಣಿ ಸೋಯಕುರವಾಫಾ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮುನ್ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ವಜಂವಿರುಮ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಹೆನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಕಿ ಮಿಫದ ಕಂಕಂಗಾ ದುನಿಯೆಗೆ ಫೆಮುರುಗಾ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೇಫಾಮೆ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಂಗೆ ಸಾಬುನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಂ ಹುಳುವಿ ದೀರುಳೆಂ ಅದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ರತ್ತಹುಗೆ ಎಕ್ಸೋದೆಗೆ ಗೊತ್ಕಾ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯ ಫಾಹ ಕುರೆವೇನೆ ಮೀಗಿತುರುನ್ ದಿವಿಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಪಿಎಂ ಎಸ್ಪಿವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆಮೆದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುಳೆ ಎಬ್ಬಸುಮೆಗಾ ವಣಿ ಸೊಯಕುರವಾಫಾ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಂಗೆ ದಶುನ್ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಗ ಕಾಯಂ ಕುರೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟಿನ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ಗೆ ತಾಣೆ ಅದಿ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೂಸ್ಮಾಗುಳೆ ಲಂಡನತಕ ಎಗ್ವೆಬ್ಬಾ ಗುತ್ಗೆ ಮತಿನ್ දෙහස් අශාවිසු නහරා හමිය දිවිරාජ්‍යಗ ಬೇನುಕುರ ಹಕತೆಯಾಗೆ ನಿಸ್ಬತುಗೆ 30 ಇನ್ಸತ್ತ ಯಾದ ಕುಳಿನ ಹಕತೆಯ ಬದಲ್ ಕುರಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತವ್ವಿಸ್ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ಕುರಿಯರುಂತಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ ಫೂ ಹೈಯೆನ್ ಮಿ ಫೋರಂಗ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕುಳುಗ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಪೂರ ದೆಮೆದು ಕುರಿಯಗೆಂದೆವೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಹಗೆ ಹೇವು ಮಿಸ್ರಾಬು ಫಾಹ ಕುರಬ್ಬ ಮಿ ಕುರಿಯರುಂತ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿನ ಗೊತೆಕ ಕುರಿಯ ದಾಣ್ಕಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದು ಆಕುರಿವ್ದಿ This year marks a significant milestone as we celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations between Singapore and the Maldives. Singapore deeply values our long-standing friendship with the Maldives. As fellow small island states, we share many commonalities. First, we are highly vulnerable to the impacts of climate change. Second, we have limited natural resources. And third, we depend heavily on our trade partners for food and other essential needs. These shared experiences have shaped the way we approach development and international engagement. Our two countries have long supported each other on the global stage. As a member of the Alliance of Small Island States, the Forum of Small States, and close partners at the UNFCCC, Singapore and the Maldives have worked hand in hand to advocate for small states on climate and sustainability, among other issues.
The close ties between our people and businesses are another key pillar in our partnership. Singapore companies from the hospitality sector have been long-standing investors in the Maldives, with 50 Maldivian companies have established a presence in Singapore. The Maldivian government's efforts to promote investments through this forum will further strengthen our partnership and open new avenues for collaboration between our businesses. Ladies and gentlemen, we are now living in a world marked by uncertainty. Geopolitical tensions, economic headwinds, and climate change continue to test our resilience. At times like this, Singapore hopes to work with like-minded partners to strengthen cooperation and chart paths forward together. I'm heartened to see that President Muizu's Vision 2040 echoes similar priorities like promoting market access and creating an enabling business environment. Singapore and the Maldives can collaborate more closely to promote investments and jointly tackle the existential challenge of climate change. First, there is strong potential for Singapore and Maldivian companies to pursue win-win partnerships. Singapore's strength in areas like infrastructure development, urban planning, digital services can support the Maldives in its journey towards a more diversified economy. Second, we look forward to deepening cooperation on climate and sustainability. Both Maldives and Singapore are firmly committed to advancing the global climate agenda. We are among the few countries that have submitted our updated nationally determined contributions for 2035. As of last month, only 21 countries or 11% of all parties have done so. On Singapore's part, we have been supporting our industries in the low-carbon transition by providing grants to improve energy efficiency and developing sectoral maps to guide each sector's efforts towards net zero. Happy to note that we signed an MOU on sustainability and environmental cooperation yesterday, paving the way for greater knowledge exchanges and collaboration. As we celebrate 50 years of diplomatic relations, let us look ahead and work towards another 50 years of strong partnership. To our Singapore business leaders, I urge you to work with partners in the Maldives to explore new opportunities for collaboration. ಮಿ ಫೋರಂಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸೋದಿ ತರಗಿಯಾ ವ್ಯಫಾರಿಯಾ ಭೇ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸঈದ್ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹ್ ಫುಳುಗಾವಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿ ಫಹಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಕಂ ಅಲಿಯಳುವಾಲ ಬಾಫಾ Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency President Dr. Mohammad Muiz, Ms. Grace Fu, Minister of Sustainability and the Environment of Singapore, honorable members of the Cabinet, distinguished guests, esteemed business leaders, friends, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It is my great privilege to welcome you all to the 7th Maldives Business Forum here in Singapore. Today marks a milestone occasion as we commemorate 50 years of commercial ties between our nations. A remarkable journey that has transformed humble trade connections into a thriving economic partnership. Excellencies, it would not be fitting to hold this forum in Singapore without acknowledging the extraordinary transformation story that Singapore represents. Strategic thinking translated into lasting commercial partnership with the Maldives. Our relationship began with trade connections built on mutual respect and reliability. Many Maldivian fondly remember when Singapore Bazaar became a household name, symbolizing quality in the beginning of our deeper economic relationship. Another testament to our enduring partnership is Singapore Airlines, its uninterrupted services to the Maldives, a commitment that has remained steadfast through economic prosperity and downturns alike, demonstrating unwavering confidence in our shared future. As tourism emerged as our cornerstone sector, Singaporean investors naturally became one of our largest sources of investment, generating significant contributions
to national revenue while creating jobs and transferring invaluable knowledge. Distinguished delegates, today, under His Excellency President Dr. Mohammad Muiz's leadership, the Maldives is writing a new chapter of transformation. When President Muiz assumed office, he inherited our nation's most challenging economic situations, substantial debt, and complex headwinds that demanded bold leadership. Over the past 16 months, through strategic governance and decisive action, President Muiz has navigated these challenges while driving national transformation. His administration's ambitious targets reflect this strategic vision, growing GDP to 150 billion rupiah by 2028, increasing GDP per capita to US 17,000, generating 15% of GDP from creative industries by 2030, a vision which will effectively diversifying our economy beyond traditional sectors. Furthermore, the President is aiming for 33% renewable electricity by 2028 and has committed to achieving developed nation status by 2040 through our comprehensive 20-year national development plan. Central to this ambitious agenda are our special economic zones with a bold target of attracting US 1 billion in investment within the next 5 years. In a pioneering development, President Muiz has expanded strategic investment areas to include sustainable township development, setting a minimum investment threshold of $500 million. We are pleased to announce that an initial permit has already been issued for a qualifying project. With the Solar City project agreement being signed at this very forum, our SEZ portfolio has reached a total commitment exceeding US 680 million, representing historic progress and demonstrating our strong trajectory towards a $1 billion milestone. Ladies and gentlemen, today's forum unites two inspiring experiences of island nations transforming, exemplifying how small island states with strategic thinking and bold leadership can achieve extraordinary results. We recognize and honor the Singaporean companies and investors who have contributed to our success over 5 decades, and we invite continued collaboration based on this proven track record. Our new foreign investment law, the first comprehensive update in over 40 years, alongside other reforms, creates the transparent, efficient business environment that forward-thinking companies both expect and deserve. The foundation built over 5 decades provide the platform for even greater achievements ahead. This forum represents the natural evolution of our partnership, from early trade relationships to strategic economic cooperation, guided by shared experience and mutual understanding. Together, we will continue proving that small island states will, with vision, determination, and strategic partnership can achieve remarkable transformation. Thank you, and I wish you a very productive forum. Assalamu alaikum. ಮಿಫೋರಂಗ ಫ್ರಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶಿಯಾರ್ಗೆ ದಶುಂ ಮತಿ ಫೆಮರ್ಗೆ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎವಿಸ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಮಿ ಮಶ್ರಾಗ ಅಲಿಯಳುವಾಲೆವುನಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಳಾ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಲಣುದನಿತಕ ಎಗ್ಗೆವ್ವಾ ಗೊತ್ಗೆ ಮತಿಂ ಏಕಿ ದಾಯಿರಾತಕುನ್ ದೆಮ್ಹೆಟ್ಟಿಣ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಹಗೆ ಫෑದಾ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವೇತುವದಿಯ ಫನ್ಸ ಸಹಡುಗೆ ತೆರೇಗ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಪೂರ ದೆಮೆದು ಒಯ್ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಗುಳುಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಲಿಯಳುವಾಲವ್ವಾ ಎಹಿನಿಹೆ ಖಾಸ ಹರಕತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ ಮಿ ಫೋರಂಗೆ ಹವಾಸಾಗ ಕುರಿಯತ್ತಿಯ
ರೈಸ್ಗೆ ದತುರ್ಫುಳುಗೆ ತೆರೆಮಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಐಟಿಇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಿಯಾರ ಕುರಬಾಫ ಮಿ ಜಿಯಾರತುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬಲುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಐಟಿಇಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋ ಮೊಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಐಟಿಇಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿಯ ಕಮವ್ವ ಐಟಿಇ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಐಟಿಎಸ್ ಮೆದುವೆರಿಕೋಂಗ್ ಎ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಿನ್ ದನಿ ಬೇರ್ ಗೌಮ್ತುಗೆ ಸರ್ಕಾರತಕ ಬೈನ ಅಕ್ವಾಮಿ ಜಮಿಯಾತಕ ಅಮಿಂದ ಫರಾತ್ತಕಂ ಹುನರ್ ತರಕಿ ಕುರುಮ ವೊಕೇಶನಲ್ ತಮ್ನಿನ್ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೆಮುಂ ಮಿ ಜಿಯಾರತುಗ ಐಟಿಎಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಗೊತ್ಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯಾಕ ಹಾಮಕುರ ಬಾಫಾ ಐಟಿಇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಹ ಕುರವ್ವ ಗೊತ್ಗ ಫಣ್ಣಿ ಹುನರ್ವರಿಕಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನುವತ එකಕು ಅಣಿಕಕಾಯಕು ಹರ್ದನಾ ಉಸ್ಲೂಬ್ ತಹುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆನ್ ಉಳುಂಗೆ ಹುನರ್ವರಿಕಮಂ ಎ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಿನ್ ಖಾಸ್ ಸಮಾಲ್ ಕಮೆತ್ತೆವ್ವ ಅದಿ ಐಟಿಇಗೆ ಬೇಣುಂಕುರ ಮುಕರ್ರರ್ ತಹಕಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ತಜ್ರಿಬಾಕಾರುಂಗೆ ರಾಯುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕುರೆವೆ ಮುಕರ್ರರ್ ತಕೆ ಕಮಿಸ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮಿ ಜಿಯಾರತುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳ್ಗ ವಕಿವಕಿ ಕೌಮ್ತೋಗೆ ಹಾಲತಾ ಗುಳೆ ಗೊತಂ ಹರ್ದನಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫಣ್ಣಿ ಅದಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ತೌಲೀಮ್ ದೆ ಕೌಮ್ಗೆ ದೆಮಿದ್ಗ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟನು ಗೊತೆಗ್ಗ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತಿನುಮ್ಗ ಎಬ್ಬಸ್ ವೆಫಾವಾ ಗೊತಕ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಂ ಐಟಿಇನ್ ದೆವ್ವಾ ಎಬ್ಬಾರ್ದುಮಾ ಗೆಂಗುಳುವ್ವಾ ಅಜುಮ ಶುಕುರ್ ಅದಾ ಕುರೆವಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಬೇರ್ ಗೌಮ್ತಕ ಕುರವ್ವ ದತುರ್ಫುಳ್ತಕ ತೆರೆಂ ಎಕೌಮೆಕ ದಿರುಳೆ ದಿವಿಹಿ ಆಯಿಲಾತಕ ಬತ್ತಲ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಗುತು ಮಿ ದತುರ್ಫುಳುಗಾವಿಸ್ ವಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗ ದಿರುಳೆ ದಿವಿಹಿ ಆಯಿಲಾತಕ ಬತ್ತಲ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿಗುತು ರೈಸ್ಗೆ ದೆಕಂಬುಲು ಮಣಿ ದಿವಿಹಿನ್ನಾಕು ವಗುತ್ಕೊಳೆಂ ಹೇದ ಕುರವ್ವ ಎ ಫರಾತ್ತವ್ಗೆ ಹಾಲು ಅಹುವಾಲು ಬಲ್ಲವ ಎ ಫರಾತ್ತವ್ಗೆ ಕಂಪುಡುವಂತಂ ಅಡು ಅಸವಾಫ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವುಂಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆಕಂಬುಲು ಮಣಿ ಫರಿಕೊಳೆವೆಸ್ ದೆವ್ವಾಫ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಸಿಂಗಪೂರ ಕುರೆವಿ ದತುರ್ಫುಳುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುದು ವಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ರಿಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಯಾರ ಕುರವಾಫ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಯುಆರ್ಎಯ ವಡಾಗತುಮುಂ ಎಮನುಕ್ಫಾಣ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನವಿ ಯುಆರ್ಎಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಇಒ ಅದಿ ಚೀಫ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಮಿಸ್ ಎಡೆಲ್ ಟನ್ಚಿಯಾओ ಲಿಂಗಾ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಯಾ ಟ್ರೆಜೆಮಿಂಗ್
ಅದಿ ಎತನು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ಎಮನಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಅರಿಹುಗಾ ವಡಾಗೆನೆವಿ ವಫ್ತ್ಗೆ ಬೇಫುಳುನವಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಲುಯಿಫ ಸೇಹಯಂ ಇಸ್ಕಂದೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಅದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಿರಿಯುಳುಮೆ ಉಳಿವೇನೆ ಸಿಟಿಯ ಬಿನಾಕೋ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮ ಸಿಂಗಪೂರುಂ ಗೆಂಗುಳುವ ದುರು ರಾಸ್ತಾಗೆ ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇನಿನ ಬೆಹೆಗುತುಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎದ್ದೀಫಾ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಫಹು ಒತಿ ಮೂಸುಮಂ ಅಣ್ಣ ಬದಲ್ತಕಂ ಹೇನಿಗೆಂ ರೈಯಿತುನ್ನಂ ಅಗುಹೆಯೋ ಬೋಯಾವೈಕಮಂ ಹೋದಾದಿನುಮಂ ಅಮಾಸ್ ಕುರುಮ್ಮೆಸ್ ಹಿಮಣಾಗೆಂ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಹಿಂಗವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇನಿ ಮಶ್ರಾತಹುಗಾ ಆಮುಂಗೆ ಬ್ಯಾರವುಂ ಹಿಮೆನುಮ ಎಗವಮುಂ ಕುರಮುಂದಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕಾ ಬೆಹೆಗುತುಂ ಬೇವಿ ಸುವಾಲಾ ಜವಾಬ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಎಫ್ಫಹು ರಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವಣಿ ಯುಆರ್ಎಗೆ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವ್ವ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ಗೆ ಏಕೇಕೆ ಮರ್ಹಲಾತ ಬಲ್ಲವ್ವಾಲವ್ವ ಎ ಸಿಟಿ ಬೆಲ್ಹೆಟ್ಟುಮ ಬೇತುವೆದಿ ಅಹರ್ತಹುಗಾ ಕುರಿಮತಿವಿ ಏಕೇಕಿ ಗೊಂಜಹುಂತಕಾ ಎಕಂಕಮಂ ಹಲ್ಲುತ ಗಿರಮಣುಗೆ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವಾಫ ಮೇಗೆದುರು ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವಣಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಟುವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರಬಾಫಾ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಟುವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಡಾಗತುಮುಂ ಎಮನುಕ್ಫಾಣ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೆವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಸೋಲಿಯುಂ ಅದಿ PSA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಗೋ ಟುವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ಎಮನುಕ್ಫಾಣ್ಗೆ ಅರಿಹುಗಾ ವಡಾಗೆನೆವಿ ಬೇಫುಳುನ್ನವಣಿ ಎತನುಗಾ ತರಗಿಯ ಕುರೆಫಾ ಹುರಿ ಕಂಕಮ ಮಸಕೆತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದಾಗುಂ ಹಿಸಾ ಕುರಬಾಫಾ ಎಫ್ಫಹು ಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರುಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಗೋಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಗೆ ಬಲ್ಲವಾಲೆವಿ
දෙහ සාලිහුගා ටුවර් ස්පෝර්ට්ගේ මසෙක්කේ නිමුමායಕು ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಬಂದರಂ ಎತ್ತಂವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿಬದರಕಿ ಮುದಾ ಉಫುನುಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತ ಬೇನು ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಬಂದರೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಸಿಂಗಪೂರ ಕುರೆವಿ ಹತರದುಗೆ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ಫುಳಕಿ ವೆರಿಕಮಾ ಹವಾಲು ವಡಾಗನ್ ಫಹುಂ ಎಗವಮ ಕುರೆವಿ ಫುರಮಾಣ ಫುರತಮ ದತುರ್ಫುಳು ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ಮಿ ದತುರ್ಫುಳಕಿ ಕಾಮಿಯಾಬು ದತುರ್ಫುಳೆ ಮಿ ದತುರ್ಫುಳುಗೆ ಸಾಬು ಮಣಿ ದೆಗವಮ್ಗೆ ಗುಳುಂ ಇತುರ್ ಹರ್ಫತಕ ಕುರಿಯೆ ಜಹಿಲಾಫಾ ಅದಾರ್ಮೆ ಹಿಸಾಕಲ್ಲಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸು ಸಿಂಗಪೂರ ಕುರೆವಿ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ಫುಳುಗೆ ಉತ್ಸಾಲಿತ ಉಮ್ಮಿದು ಕುರ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ತಿಬೆಫುನಾ ಹಮೆಯ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಸಿಂಗಪೂರ ಮಿ ಕುರೆವಿ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ಫುಳುಗೆ ಮೌದುಮಾತ ಅಲಿಬಿಗೆಂತಿಯ ಕಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲವೆತಿ ಶುಕ್ರ ದನವಂ ಉಫಾವಿರ್ ವಗುತಕ್ಕ ಕೈದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ